ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2018 பார்ட் 3 லெபார்டரி அசிஸ்டன்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 IS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்குள்ளான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமி காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். How many members signed the Indian Constitution? Option A 274, Option B 284, Option C 294, Option D 264. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 284. 102th question. All India Women Conference was organized at option A Pune, option B Bombay, option C Thane, option D Satara. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A Pune. 103 கொஷின்லேருந்து 113 கொஷின் வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 114th கொஷின். Which of the statements are correct or incorrect? 1. Electrostatic shielding is the process of isolating a certain region of space from external field. 2. It is based on the fact that electric field inside a conductor is infinity. Option A 1, 2 correct. Option B 1, 2 incorrect. Option C 1 incorrect, 2 correct. Option D 1 correct, 2 incorrect. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D 1 correct, 2 incorrect. 115th question. State which of the following statements are true. 1. Electric dipole kept in a uniform electric field will experience a torque U. 2. Electric field is equal to negative gradient of potential. 3. Electric field is a scalar quantity. Option A 1, 2 are correct. Option B 2, 3 are correct. Option C 3, 1 are correct. Option D 1, 2, 3 are correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 1, 2 are correct. 1. Electric dipole kept in a uniform electric field will experience a torque U. 2. Electric field is equal to negative gradient of potential. 116th question. In the case of insulators, as a temperature decreases, resistance. Option A decreases. Option B increases. Option C remains constant. Option D becomes 0. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B increase. 117th question. The toaster operating at 240V has a resistance of 120 ohm. The power is option A 400 volt, option B 2 volt, option C 480 volt, option D 240 volt. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 480 volt.
118th question. The period of rotation of a charged particle in a uniform magnetic field does not depend upon option A, charge, option B, magnetic induction, option C, velocity, option D, mass. 10 seconds time with answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, velocity. 119th question. Which of the following statements are true? Current sensitivity of a galvanometer can be increased by 1. Increasing the number of turns in the coil. 2. Increasing the magnetic induction. 3. Decreasing the area of the coil. 4. Increasing the couple per unit twist of the suspension wire. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 3 and 4, option D 1 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A 1 and 2. 1. Increasing the number of turns in the coil. 2. Increasing the magnetic induction. 120th question. In a coil of radius 10 cm having 100 turn carrying a current of 1A, the magnitude of the magnetic field at the center of the coil is option A 2 pi into 10 to the power minus 4t, option B 4 pi into 10 to the power minus 4t, option C 3 pi into 10 to the power minus 60, option D 5 pi into 10 to the power minus 60. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A 2 pi into 10 to the power minus 4t. 121th question. In a step-up transformer, the transformer ratio K is option A K smaller than 1, option B K is equal to 1, option C K greater than 1, option D K is equal to 0. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C K greater than 1. 122nd question. Pick out the wrong statements in transformer energy losses. Option A, hysteresis loss can be minimized by using silicon steel. Option B, copper loss can be minimized by using thin wires. Option C, eddy current loss can be minimized by Stirling. Option D, copper loss can be minimized by using thick wires. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, copper loss can be minimized by using thin wires. 123rd question. In an AC circuit with a capacitor only, the current will be option A, leading voltage by pi phase difference, option B, leading voltage by pi by 2 phase difference, option C, lagging behind the voltage by pi phase difference, option D, lagging behind the voltage by pi by 2 phase difference. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, leading voltage by pi by 2 phase difference. 124th question. Which of the following rays are traveling with velocity of light? 1. Alpha rays, 2. Beta rays, 3. Gamma rays, 4. X-rays. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 3 and 4, option D 1 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க.
The answer is option C, 3 and 4. 3 gamma rays, 4 X-rays. 125th question. If lambda x, lambda uv, lambda m are wavelength of X-rays, UV rays and microwaves respectively, then which of the following is correct? Option A, lambda x is equal to lambda uv is equal to lambda m. Option B, lambda x greater than lambda uv greater than lambda m. Option C, lambda x smaller than lambda uv smaller than lambda m. Option D, lambda uv greater than lambda m is equal to lambda x. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, lambda x smaller than lambda uv smaller than lambda m. 126th question. Atomic spectrum should be option A, pure line spectrum. Option B, emission band spectrum. Option C, absorption line spectrum. Option D, absorption band spectrum. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, pure line spectrum. 127th question. The Pave number for Balmer series at long wavelength limit. Option A, R. Option B, R by 4. Option C, 3R by 24. Option D, 5R by 36. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, 5R by 36. 128th question. Which of the following statements are true? 1. Cathode rays are a stream of electrons. 2. The elliptical orbits of an electron in the atom were proposed by T. Broglie. 3. Canal rays can produce fluorescence. Option A, 1 and 2. Option B, 2 and 3. Option C, 1, 2 and 3. Option D, 1 and 3. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, 1 and 3. 1. The cathode rays are a stream of electrons. 3. Canal rays can produce fluorescence. 129th question. Which of the following statements are true? 1. Photoelectric effect can be explained on the basis of quantum theory of light. 2. The photoelectric effect is instantaneous process. 3. To produce large number of photoelectrons, the cathode of photosensitive material is coated with high work function material. Option A, 1 and 2. Option B, 2 and 3. Option C, 1 and 3. Option D, 1, 2 and 3. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, 1 and 2. 1. Photoelectric effect can be explained on the basis of quantum theory of light. 2. The photoelectric effect is instantaneous process. 130th question. The number of frames of references in the universe is option A, 0. Option B, 10 to the power 5. Option C, infinity. Option D, 9 billion. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, infinity. 131th question. Which of the following statements are false? 1. Nuclear reactor is based on the principle of uncontrolled fission reaction.
2. Atom bomb is based on the principle of uncontrolled fusion reaction. Option third one. Hydrogen bomb is an example for nuclear fusion reaction. Option A 1 and 2. Option B 2 and 3. Option C 1 and 3. Option D 1, 2 and 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 1 and 2. 1. Nuclear reactor is based on the principle of uncontrolled fission reaction. 2. Atom bomb is based on the principle of uncontrolled fusion reaction. 132 question. In alpha decay, the change that occurs in the data element is option A. Atomic number decreases by 1. Option B. Mass number increases by 4. Option C. Proton number remains the same. Option D. Neutron number decreases by 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. Neutron number decreases by 2. 133rd question. The equation showing relation between currents in a transistor circuit is option A. IE is equal to IB plus IC. Option B. IC is equal to IB plus IE. Option C. IB is equal to IE plus IC. Option D is IE is equal to IB minus IC. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A. IE is equal to IB plus IC. 134th question. Which of the following diodes is operated in a reverse bias mode? Option A. P minus N junction. Option B. Zener. Option C. Tunnel. Option D. LED. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. Zener. 135th question. Since the input impedance of an ideal operational amplifier is infinite. Option A. Its input current is 0. Option B. Its output resistance is high. Option C. Its output voltage becomes independent of load resistance. Option D. It become a current controlled device. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A. Its input current is 0. 136th question. In super LED FM receiver, if the incoming frequency is 150 into 10 to the power 3 kHz, what will be the frequency produced by local oscillator? Option A 160.7 Hz. Option B 160.7 mHz. Option C 160.7 kHz. Option D 167 kHz. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 160.7 mHz. 137th question. In a broadcasting studio, a 1000 kHz carrier is modulated by an audio signal of frequency range
100 to 5000 Hz. What are the maximum and minimum frequencies of USB and LSB? Option A 1005 Hz, 1000.1 Hz, and 999.9 Hz, 995 Hz. Option B 10.05 mHz, 10.001 mHz, and 9.999 mHz, 9.95 mHz. Option C 1005 kHz, 1000.1 kHz, and 999.9 kHz, 995 kHz. Option D 1.005 kHz, 1.001 kHz, and 0.9999 kHz, 0.995 kHz. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 1005 kHz, 1000.1 kHz, and 999.9 kHz, 995 kHz. 138th question. The compounds sodium benzoate and potassium metabisulfate are used as option A artificial sweetening agent, option B food preservative, option C antibiotic, option D dyes. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B food preservative. 139th question. Which of the following act as the propellants for rocket motors used in space vehicle? Option A liquid O2, option B liquid H2, option C liquid N2, option D liquid propylene. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B liquid H2. 140th question. What is the name of the solution containing equal molecules of D plus glucose and D minus glucose? Option A grape sugar, option B canned sugar, option C invert sugar, option D non-reducing sugar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C invert sugar. 141th question. What product is formed after 2 moles of aniline treated with carbon disulfide? Option A yes diphenyl thiourea, option B yes phenyl thiourea, option C yes triphenyl thiourea, option D yes diphenyl urea. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A yes diphenyl thiourea. 142nd question. Which one of the following compound react with Grignard reagent to form carboxylic acid? Option A formaldehyde, option B acetaldehyde, option C acetone, option D carbon dioxide. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D carbon dioxide. 143rd question. Which one of the following compounds is in wintergreen oil? Option A
methyl acetate, option B methyl formate, option C methyl salicylate, option D acetyl salicylic acid. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C methyl salicylate. 144th question. Phenol reacts with formaldehyde gives option A bakelite, option B malachite green, option C malonic acid, option D tincture benzoin. 10 seconds time with answer நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A bakelite. 145th question. Which one of the following does not have a alpha hydrogen? Option A CH3CH2OH, option B CH2CH3OH, option C CH2CH3CH2OH, option D C3CH3OH. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D C3CH3OH. 146th question. Oxidation of glycerol with bismuth nitrate which gives option A glyceric acid, option B glyceraldehyde, option C mixolic acid, option D oxalic acid. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C mesoxalic acid. 147th question. Which one of the following reaction is not feasible? Option A Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Option B Cu2 plus H2 gives Cu plus 2H plus. Option C Cu plus H2SO4 gives CuSO4 plus H2. Option D Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Cu plus H2SO4 gives CuSO4 plus H2. 148th question. Ionic product of water at 298 K is option A Kw is equal to 1 into 10 to the power 7 mole square dm to the power minus 6. Option B Kw is equal to 1 into 10 to the power minus 7 mole square dm to the power minus 6. Option C Kw is equal to 1 into 10 to the power 14 mole square dm to the power minus 6. Option D Kw is equal to 1 into 10 to the power minus 14 mole square dm to the power minus 6. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D. Kw is equal to 1 into 10 to the power 14 mole square dm to the power minus 6. 149th question. Tyndall effect is dash kind property of colloids. Option A kinetic property, option B electrical property, option C chemical property, option D optical property. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D optical property. 150th question. Unit of rate constant of a reaction can be calculated using the formula. Option A mole to the power bracket 1 minus n lit to the power bracket n minus 1 seconds minus square. Option B lit to the power 1 minus n bracket mole
to the power bracket n minus 1 second minus 1. Option C, mole to the power bracket 1 minus n lid to the power bracket n minus 1 second square. Option C, lid to the power n minus 1 mole to the power 1 minus n bracket second minus 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, lid to the power n minus 1 the bracket mole to the power bracket 1 minus n second to the power minus 1. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்குண்டான புக் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமி கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.